Oui, salut. Ma question, ma question est pour Philippe. Écoute, tu as été repêché par une organisation qui nageait dans le succès et on dirait qu'on les voyait en finale chaque année. Qu'est-ce que tu as appris, toi, de tes expériences? Je sais que tu as été Black Ace, entre autres, avec eux, tout ça. Qu'est-ce que tu as appris de tes expériences sur la difficulté de se rendre au point où vous êtes là en ce moment? Écoute, c'est sûr que j'ai pas joué quand j'étais à Chicago pour la Coupe Stanley, mais j'étais dans l'environnement, puis écoute, c'est extrêmement difficile de se rendre ici, puis tout le monde est excellent, tout le monde joue son meilleur hockey à ce temps-ci de la saison, donc c'est des gros matchs cruciaux à tous les soirs. Our next question comes from JF Chemont. Oui, salut. Question pour Paul. On le sait, Paul, c'est pas un trophée qui est facile à gagner. Vous êtes présentement dans le Final Four. Je suis juste curieux, on dit que Carey Price est beaucoup dans sa bulle, dans sa zone depuis le début des séries, mais comment tu décrirais ton capitaine chez Weber qui, lui, joue pour une première fois, il se retrouve au troisième tour? C'est quoi son état d'esprit à l'approche de la demi-finale? Lui, c'est toujours la même. Beaucoup d'intensité. On sait qu'il veut gagner. Chaque jour, il première arena, son préparation, son façon, chaque jour, c'est incroyable d'être avec. Puis, on sait qu'il y a la première fois pour beaucoup de joueurs, mais rien ne change. C'est une autre série, puis des gros games. Chaque game, c'est énorme, puis tout le monde est excité pour commencer. Thank you. Our next question comes from Eric Engels. Thanks. Question for Phil. Phil, you were Max Pacioretty center for quite some time, and you guys enjoyed great success together. Since Max has left Montreal and gone to Vegas, he's enjoyed a couple of the best seasons of his career, and he's doing very well in these playoffs. How do you view things from a personal standpoint of playing against the guy who you were so close to, and how do you view the challenge of it? It's part of hockey, you lose some good friends and go on another team, and now just like that, we're Final Four, and there's no friends. We want to battle. What's on the ice, stay on the ice, and off the ice is something else. But we all want to win, and I'm sure it's the same thing for him. So no friends. Thanks, Eric. Our next question comes from Chantal Maccabee. Thank you very much. Allô, Philippe. On ne sait pas quelles seront les confrontations, mais fort probablement que ton trio va se retrouver contre celui justement de Patch et de Stone. On sait que Stone est un candidat au Trophée Selke. On sait que probablement un jour dans ta carrière, tu vas être parmi ce groupe-là. Est-ce que c'est une motivation supplémentaire de jouer face à ce gars-là pour prouver au monde que moi aussi, peut-être qu'un jour, je vais mériter d'être là? Écoute, je ne vois pas vraiment de cette façon-là. Je le vois plus une situation d'équipe, là, un gros challenge pour tout le monde. Puis oui, Stone, c'est un excellent joueur, un excellent two-way. Puis je suis vraiment d'accord. Il mérite sa place pour ce trophée-là. Comme je l'ai dit, c'est un two-way exceptionnel. Puis ça va être un excellent challenge pour toute notre équipe. Thank you. The next question comes from Marc-Antoine Godin. Thank you. Écoute, justement, Philippe, pour continuer dans cette veine-là, avec les capacités, les qualités de Stone, en quoi le défi de l'affronter est différent de ce que tu as vécu avec ton trio dans les deux premières rondes? Qu'est-ce qui est particulier à son talent à lui? Écoute, il travaille extrêmement fort défensivement. C'est ce qui crée son attaque, je pense. Puis c'est un joueur très intelligent aussi sur la glace, donc un excellent two-way. Puis écoute, il n'y en a pas dans toutes les équipes, mais c'est un joueur qu'il faut faire attention, c'est sûr. Thank you. The next question comes from Alexis Ballinger-Champagne. Thank you. La question est pour Paul. C'est un peu dans le même ordre d'idée aussi, mais pas spécifiquement au trio de Stone. Qu'est-ce qui rend les Golden Knights peut-être uniques ou différents? C'est quoi les forces particulières que vous avez identifiées dans votre préparation au cours de la dernière semaine? Le game que je vais regarder, je pense que chaque ligne, chaque trio, juste attaque.
il a une intensité dans son jeu, un pace que toute l'équipe joue avec. Chaque ligne est capable de un gros shift de forecheck, momentum. Alors, ça va être un gros opportunité pour notre équipe pour montrer que nous sommes un bon groupe de joueurs aussi. On a beaucoup de bons attaquants, défenseurs, et puis tout le monde va faire son travail et ça va être beaucoup de fun. We'll do a few more for the guys. The next question comes from John Root. Question for Paul. Paul, we've heard all the guys on your team talk since the beginning of the season about belief. And I'm just wondering, is it possible to sort of quantify what proportion of that belief emanates from Carey, not just from what we see in his play on the ice, but what only his teammates, are privy to in the dressing room? Well, there's no doubt in my mind that every single player in this league knows that Carey Price is the best goalie in the league, and at any given point, he can steal you a game. Doesn't matter if you're playing with him, against him, he's capable of that. As far as our team goes, I mean, he's a huge part of our team. His work ethic, his attitude, the calmness gives our team a lot of focus and calm too. I mean, rubs off on everybody. At the same time, you look around the room, you see the players we've acquired, the depth of our team. We've always had a big belief in this team since day one of the year. We have some great hockey players that are playing fourth line. We bring Cole in, who's been incredible for us. And we look at our defense from top to bottom. We have a big, heavy group, play that playoff style. So we have a lot of faith in our team, and certainly Carey's a big part of that. And right now, everyone's playing pretty well. So it's going to take that kind of effort again from everybody going forward. It's you don't want to be the weak link right now. We'll take three more for the guys. The next question comes from Arpan Basu. Hey, my question's for Paul. Paul, a couple of years back, I remember at the beginning of the season, you mentioned how a lot of people had written you guys off as a team and that you guys drew some motivation from it or were able to bottle that in some way and drive you guys to succeed and play better. You're, I guess, in a similar spot now and have been since the beginning of the playoffs. Can you describe how that process works, the process of trying to prove people wrong and what benefits you can draw from it and how it translates on the ice? I mean, it's not something you think about every day. You just know that people doubt your team. People always doubt us. But I think a lot of guys on the team have internal fuel on their own. Find ways to. It's not just about proving wrong, but it's about proving yourself right, proving your teammates right. Showing up to work every day, working for them, doing what you can to help the team win. And it doesn't really matter what's said outside the room. We've always had internal belief in ourselves, what we can do as a group. You look around the room, the players that we have, Shea and Corey and Gally, Phil, Cole now, Eric. I mean, we have guys that have won. We have young guys, lots of great role players. It's not too often you have a team of our caliber right now and a chance like we have on our table. So we want to make the most of that. And this is the best time of year. You work all year for this moment, and it's time to get started. Thanks, Arpan. The next question comes from Stu Cohen. It's almost a bit of a follow-up on that for Phil. Phil, what you played on a lot of different Canadiens teams. What makes this one special, and what's the main reason you believe you guys can beat Vegas? I mean, the same as the first two series, we always believe since day one in our team, our group, and ourselves. So it's a great challenge for us. We know it's a Final Four. Everyone is playing its best hockey right now. So it's going to be we need to play really hard and confident like we did the first two rounds. And our last question comes from Jonathan Bernier. Thank you very much. Merci de la question. Et pour Phil, un peu revenir sur le style des Golden Knights, qui est une équipe qui attaque beaucoup là, off the rush. Là. C'est quoi la particularité de se défendre contre cette façon d'attaquer-là comparativement à une équipe qui fait beaucoup de cycling? Ben, écoute, c'est des choses que j'aime pas trop parler live à caméra, mais on a nos secrets, on a notre système, puis Dom, puis Burrs, puis Lou qui a amené un excellent système pour nous depuis son arrivée. Puis
depuis les playoffs, on a l'air de respecter ce système-là, puis d'être engagé, tout le monde a accepté son rôle, tout le monde fait sa job, puis ça nous a amené que du bon jusqu'à maintenant. Thank you for your time, guys.